Hi everyone, Namaste. Welcome to Sai Niketan Neet Biology session. My dear students, we are discussing about synopsis of immunity. Okay, let us continue our discussion. In this video, first of all we talk about vaccines. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆರ್ ವೀಕನ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಡ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ವೀಕನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಆ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್? ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನವೆಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಪೋಲಿಯೋವನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಸಿ, what are vaccines? Inactivated or weakened pathogen or a preparation of antigenic proteins of the pathogen. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ are given as vaccines. Okay, now for example, polio vaccine, hepatitis B vaccine, DPT vaccine, MMR vaccine, etc. Right? There are many examples for vaccines: polio vaccines, hepatitis B vaccine, DPT vaccine, etc. In that, you should remember about hepatitis B vaccine. Yes, vaccines are produced using recombinant DNA technology. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, recombinant DNA technology is the technology used in biotechnology. You will study about recombinant DNA technology in biotechnology. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಈಸ್ಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಈಸ್ಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ hepatitis B vaccine is produced from yeast, and this hepatitis B vaccine is the second generation vaccine. Right? hepatitis B vaccine second generation vaccines ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, hepatitis B vaccine is produced by which technology? Recombinant DNA technology. This is one point. Second point is, which is the organism used in the production of hepatitis B vaccine?
that is the yeast. Yeast is used. So these 2 points are very important here. Okay, now once you understood about vaccines, now you can very easily understand what is immunization. Immunization is nothing but, in simple, it is the increase of the immunity, right? It is a process of increase of immunity. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಮೆಮೊರಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಬೇಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ immunization is based on memory of immune system. Okay, now you see here. See, already we have studied this chart. ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ our T cells recognize, then immediately these T cells differentiate into 4 different types of T cells. In that, helper T cells activate the B cells. Now B cells differentiate into plasma cells and memory B cells, and these plasma cells produce antibodies. This is what we have studied. Now instead of pathogen, you see, vaccines are given. Think that instead of pathogen, vaccines are given. Polio drop is given to the body. That time what happens? Same thing takes place, right? Already we have studied vaccines na ಒಳಗಡೆ inactivated pathogen ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೀಸ್ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್. These antibodies are able to kill the polio virus. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಎಂದಾದರೂ ರಿಯಲ್ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಸೊ ದೋಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. At the same time, memory T cells and memory B cells are produced. These memory B cells and memory T cells are able to remember about polio virus. Memory B cells and memory T cells live in the body for many years. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವುಗಳು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಎಂದಾದರೂ
ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್, ರಿಯಲ್ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಬಂದಾಗ ಇವುಗಳು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸಸ್ಸನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಪೋಲಿಯೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ರೈಟ್? DPT ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಪ್ತೀರಿಯಾ, ಟೆಟಾನಸ್, ಪರ್ಟುಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕೋವಿಡ್-19ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೋವಿಡ್-19ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಆ ಕೋವಿಡ್-19 ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಕೋವಿಡ್-19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ by this way it is possible to do immunization, increase of immunity of the body. Okay, now you see here there are two types in the immunization. Yes, there are two types. First one is active immunization, second one is passive immunization. It is very simple. Active immunization is nothing but vaccination, right? Active immunization is nothing but vaccination, right? Let's see. So active immunization is nothing but vaccination. Vaccination andre enu? That is nothing but vaccine is introduced to the body. Very simple. Lasike andre enu? Vaccination andre enu? Vaccination is the technique of introducing vaccine into the body. ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕುವುದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಆ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ these two things takes place. That is what is called immunization. Are you understanding? ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು that is ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ದೋಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ vaccines generate memory B and memory T cells. This is very important. Vaccines generate memory B and memory T cells. They quickly recognize the pathogen when there is a real infection. In this way, by the process of vaccination, it is possible to increase the immunity of the person. So just remember, active immunization andre vaccination. Okay, then passive immunization. Here also I would like to give very small trick. It is wherever you hear the word passive in the immunity, just remember ready-made antibodies are given to the body. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎರಡೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಟೆಟಾನಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ನೇಕ್ ವಿನೋಮ್. Tetanus, snake venom. These are the two examples for passive immunization. See here, what is a passive immunization? Direct injection of pre-formed antibodies or antitoxins. What is antitoxin? Antitoxins are the antibodies to the toxin. So antitoxin ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ antibodies. ಪ್ರೀಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೆಟನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ವಿನೋಮ್. ಟೆಟಾನಸ್ಸಿಗೆ ATS ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ,
ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆಟಾನಸ್ ಸೀರಮ್. ಸ್ನೇಕ್ ವೀನೋಮಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ವೀನೋಮ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಟಿ ವೀನೋಮ್ ಸೀರಮ್ AVS, right. So remember that here, just remember this much. Active immunization ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟಾನಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಕ್ ವೀನೋಮ್. ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ MCQ. ಓಕೆ, ನೌ let us discuss about allergy. This is regarding to immunity. Now let us discuss about allergy. So what is allergy? Exaggerated response of immune system to some antigen seen in environment. ನಾವು ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು. ನೆನಪಿರಲಿ, ಅಲರ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೆಲವು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್. Exaggerated means the overacting. Exaggerated response of the immune system to some antigens seen in environment. ನನಗೆ ಕೆಲವು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳು ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅಲರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಲರ್ಜಿ. Right now, what are allergens? Very simple. Substances causing allergy are called allergens. For example, mites in dust, pollens, animal dander, fur, etc. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಫುಡ್ಡಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳು ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಸ್ಟ್. ಮೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳ ಹೇರ್ ಏನಾದರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್. ನೌ, which are the antibodies produced during allergy? It is very important. That is IgE. ಈಗ ಈ IgE ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ IgE ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಯು ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದೀಸ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ antibody IgE. Allergens come and bind. At that time, this mast cells produce two type of the chemicals. One is called histamine, another one is called serotonin. Therefore, what is the cause of allergy? That is release of chemicals like histamine and serotonin from mast cells. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ IgE. ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಈಸ್ IgE. ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಲರ್ಜಿ are mast cells, and then chemicals released from the mast cells are histamine and serotonin. This slide
is very important for NEET. Okay, then what are the symptoms of allergy? Sneezing, watery eyes, running nose, difficulty in breathing, wheezing. Wheezing means ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ವಿಸಿಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೀಸಿಂಗ್. ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್, ರೈಟ್, ವಾಟರಿ ಐಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ. ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗಂದರೆ, ಕೆಲವು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್, ನೀವು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲನ್ಸ್. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಲನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪೋಲನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಪೋಲನ್ನಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. See here, the patient is exposed to or injected with very small doses of possible allergens and the reactions are studied. Possible allergens, ನೀವು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುವಂಥ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಲರ್ಜಿ? ಸಮ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ used in the treatment of allergy? Antihistamine, adrenaline and steroids. Easy to remember. Histamine, antihistamine is easy to remember. Cause of allergy is histamine, treatment is antihistamine. This is regarding to allergy. With this, now let us discuss some MCQs from immunity, vaccination, immunization and allergy. Okay, see the first question here. Very quickly you have to tell the answer now. What is the first question? Who among the following is recognized as father of immunology? Father of immunology. Yes. See here. We have studied father of immunology is Edward Jenner. Edward Jenner
discovered the first vaccine for smallpox also. Okay, so father of immunology is Edward Jenner. Therefore, here if you see, the option 1 is Robert Koch, option 2 Edward Jenner. Therefore, right answer is option 2. Okay, option 2 is the right answer. Second question. See the second question. Match the followings. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, second line of defense. Right, you have to match column 1 with the column 2. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಂತ ನೋಡೋಣ. See here, physical barrier and physiological barrier, these two are called as first line of defense. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡು ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಸಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ದೆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಟಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮದರ್ ಮತ್ತು ಫೀಟಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೆಟಾನಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಕ್ ವಿನೋಮ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸಿ, ಹಾಗೆ ಐ ರಿಪೀಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮದರ್ ಫೀಟಸ್, ಮದರ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ATS ಆ್ಯಂಡ್ ABS, ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆಟನಸ್ ಸೀರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ವಿನೋಮ್ ಸೀರಮ್. ಸೊ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ವಿತ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಆರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ inside the body is called infection. So therefore A matches with R. See the option 1 AS is there, it is ruled out. Option 2 AR is there. Option 3 AR is there. Option 4 AT is there. So option 1 and option 4 are ruled out. Go for first line of defense. First line of defense ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎಸ್ ಹಿಯರ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ.
Surface barriers are nothing but physical barrier. Surface barrier, skin is an example for physical barrier, so surface barrier. So first line of defense, surface barrier. B matches with S. See the option in the secondly BS, correct ಐತಿ. 3 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ BS is there. Okay. Now go for C. Passive natural, mother fetus. They see there. Now if you go for T, you can see antibodies transferred through the placenta. That is passive natural. So therefore C matches with the T. Second option you notice CQ is there, this is ruled out. Third option notice CT is there. Therefore with this we can tell right answer is option 3. Right? Option 3 is the right answer. Now last one you see second line of defense. Second line of defense ಯಾವುದು? Cytokine barrier and cellular barriers. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ interferons are example for cytokine barrier. Cytokine barrier is the second line of defense. Therefore D matches with Q. Right, the right answer is 3. Now question number 3. Again one more match the following. It is very simple. Column 1 ಅಲ್ಲಿ physical barrier, physiological barrier, cellular barrier, cytokine barrier is there. Column 2 ಅಲ್ಲಿ examples ಇದೆ, you have to match it. Very simple question. Okay, see here. We have studied example for physical barrier, skin and mucous membrane. Example for physiological barrier, gastric axial, saliva and tears. Example for cellular barrier, they are the leukocytes, WBCs, neutrophil, monocytes, macrophage and NK cells. Example for cytokine barrier is interferon. With this, now you match. Yes, physical barrier. Example, you notice ಏನಿದೆ? Fourth one you see skin. Therefore, A matches with the 4. Option 1 A3 is there. Option 2 A2. Option 3 nodri A1 is there. Option 4 A4 is there. So by one matching only you can tell the right answer is option 4. Right, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ruled out ಆಗುತ್ತೆ. Option 4 is the right answer here. By one matching only you can tell. Now go for another. B, physiological barriers. That is third one, tears. Tears are example for physiological barrier. Cellular barrier, the second one, leukocytes. WBCs are example for cellular barriers. Cytokine barrier, first one, interferon. Interferon is example for cytokine barrier. Therefore if you see, the right answer for this question is option 4. Okay, now question number 4. Read the question carefully. This type of the question is asked many times in the NEET. Transplantation of tissue or organs to save certain patients often fails due to rejection of such tissue or organs by patient. Which type of the immune response is responsible for such rejections? Whenever you hear the word organ transplantation, that is actually related to yes, that is related to CMI. Remember, CMI,
ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಬಂತು, ಅದು CMIಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. See this here. Third point you see, CMI causes the graft or transplant rejection. CMI causes graft or transplant rejection during organ transplantation. Therefore, if you see here, yes, option 1 ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ನೋ. ಆಪ್ಷನ್ 2 humoral immune response, no. Option 3 physiological immune response, no. Option 4 you see cell mediated immune response, CMI. So therefore your right answer is option 4. Simple understanding is organ transplantation, rejection of transplant or the graft, that is by CMI. CMI, very important. Okay. Now, one more question we'll see, that is question number 5. Antivenom against snake poison contains. Today we have discussed about that. Antivenom against snake poison contains antigen, antibodies, antigen antibody complex, enzymes. Yes, once again you see, wherever you get the word antivenom, that is related to passive immunization. Tetanus, venom, ಈ ವರ್ಡ್ ಬಂದರೆ passive immunization. Okay, you see here direct injection of preformed antibodies or antitoxins. Antitoxins ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Antitoxins ಅಂದರೂ ಕೂಡ they are the antibodies to the toxins. Therefore snake venomಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? Antivenom ಕೊಡ್ತಾರೆ. Antivenom ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is antitoxin. Antivenom is antitoxin. That antitoxin contains antibodies, right? I repeat, so snake venomige antivenom ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. Antivenom is nothing but antitoxin. That antitoxin contains antibodies. Therefore, if you see here, it is option 2, antibodies are the right answer for this question. The right answer for this question is option 2. Okay, this is about today's session. Thank you so much. See you again.